Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shushrusho Shaddadhanasya Vasudeva Kataruchihi Shyanmahatsevaya Vipraha Punyatirtha Nishevanat. O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Shrunvatam svakatah Krishnaha punyashravana kirtanaha hridayantasto hyabhadrani vidunoti suhritsatam. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Tada rajastamo bhavaha kamalobhadayascha ye cheta etair anaviddham sitam sattve prasidati. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vijnanam mukta sanghasya jayate. Thus, established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. Vidyate hridaya grantish chidyante sarva samshayaha kshiyante chasya karmani adṛṣṭa evatmanishvare. Thus, the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. Hare Krishna.
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरु जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय वो विष्णुपाद परमहंस परिविराचार्य की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज एंड ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narotmam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevayam bhagavatir uttama sloke bhaktir bhavati naishtiki nigamakalpadaror galitam phalam sukhamukatamrta dravasamyutam pibata bhagavata rasamalayam mughurako rasiha bhuvi bhavukaha shanvatam swakadaha krishna punya shravana kirtanaha hridayantasto he abhadrani vidunoti sugrutsatam. Jai Om Vishnu Padaya Param. Jai Om Vishnu Padaya Param. Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai ki jai. Hare Krishna devotees. Recording in progress. I am seeking the blessings from all the assembled devotees and Vaishnavas here. Also, it is very, very great fortune that on the first day of this Kartik, very auspicious month, I am getting an opportunity to serve the Lordship so that I can purify myself. So today we will be reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 3, text number 33. The Krishna is the source of all incarnations. So sloka 33. Yatre me sadasadrupe Yatre me saddasadrupe Pratiste sva samvida Pratiste sva samvita Avyatmani krute Avyatmani krute Iti tad brahma darshanam Yatre me saddasatrupe Pratististe sva samvita Avyatmani krite Iti tad brahma darshanam. Yatre me saddasadrupe Pradishidde svasamvita Avyatmani krite Iti tad brahma darshanam. Yatre me saddasadrupe Pratishidde svasamvita Avyatmani krite Darshanam. Hare Krishna, word to word translation, purport by Abhay Charananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Yatra, whenever, ime, in all these, sat asat, gross and subtle, rupe, in the forms of, pratishide, on being nullified,
sva-samvidha, by self-realization, avidya, by ignorance, atmani, in the self, krite, having been imposed, iti, thus, tat, that is, Brahma Darshanam, the process of seeing the Absolute. Translation. Whenever a person experiences by self-realization that both the gross and subtle bodies have nothing to do with the pure self, at the time he sees himself as well as the Lord. Purport. The difference between self-realization and material illusion is to know that the temporary or illusory impositions of material energy in the shape of gross and subtle bodies are superficial coverings of the self. The coverings take place due to ignorance. Such coverings are never effective in the person of the personality of Godhead. Knowing this convincingly is called liberation or seeing the Absolute. This means that perfect self-realization is made possible by adoption of godly or spiritual life. Self-realization means becoming indifferent to the needs of the gross and subtle bodies and becoming serious about the activities of the self. The impetus for activities is generated from the self, but such activities become illusory due to ignorance of the real position of the self. By ignorance, self-interest is calculated in terms of the gross and subtle bodies, and therefore a whole set of activities is spoiled life after life. When, however, one meets the self by proper culture, the activities of the self begin. Therefore, a man who is engaged in the activities of the self is called Jivan Mukta, or a liberated person even in the conditional existence. This perfect stage of self-realization is attained not by artificial means, but under the lotus feet of the Lord, who is always transcendental. In the Bhagavad Gita, the Lord says that He is present in everyone's heart, and from Him only all knowledge, remembrance, or forgetfulness takes place. When the living being desires to be an enjoyer of material energy, illusory phenomena, the Lord covers the living being in the mystery of forgetfulness, and thus the living being misinterprets the gross body and subtle mind to be his own self. And by culture of transcendental knowledge, when the living being prays to the Lord for deliverance from the clutches of forgetfulness, the Lord, by His costless mercy, removes the living being's illusory curtain, and thus he realizes his own self. He then engages himself in the service of the Lord in his eternal constitutional position, becoming liberated from the conditioned life. All this is executed by the Lord, either through His external potency or directly by the internal potency. Hare Krishna. Hare Krishna. Once again, I am taking the blessings from all the assembled Vaishnavas here. So, in the previous verse, yesterday, we have seen that the form, the subtle, without any formal shape for the soul, which is unseen, unheard, or unmanifest. Hare Krishna. இதற்கு முந்தைய பதத்தில் நாம் பார்த்தோம், அந்த ஆத்மாவானது ஒரு உருவமில்லாத ஒரு அந்த விதத்தில் கிராஸ், அதாவது சூஷ்ம சரீரம் இல்ல ஸ்தூல சரீரம் அதற்கு அப்பால் இருக்கின்றது என்று நாம் பார்த்தோம். So in this particular verse, what is that we are going to understand is how important is the self-realization, because we have not seen the size of the Atma, or we do not know where it is, all this problem. So how this can be realized? இந்த பதத்தில் நாம் தன்னை உணர்வது எவ்வளவு முக்கியம் என்பது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். எவ்வளவு எங்கிருக்கின்றது இந்த ஆத்மா, என்ன அதற்கான சைஸ், அதாவது அளவு என்பதை எல்லாம் இந்த பதத்தில் நாம் பார்க்கலாம். See, what is the reason that we are not able to get into that self-realization is because of our ignorance. So how to come out from that ignorance? இந்த அறியாமையினால்தான் நாம் தன் உணர்வு பாதையில் நாம் இருப்பதில்லை. எப்படி அந்த தன்னுணர்வு பாதைக்கு நாம் வருவது என்பதை நாம் பார்க்கலாம். Because we are always in the bodily concept, and we feel that this body is enjoying and this body is suffering. So we are not going to go beyond that bodily concept.
So the self-realization is not taking place very easily. நாம் எப்பொழுதும் நாம் இந்த உடலை பற்றியான இன்பத் துன்பங்களில் நாம் ஊர்ந்திருக்கின்றோம். அதனால் நாம் தன்னை உணர்வதில்லை. The main reason what everybody knows is that we are covered with a certain energy, illusory energy, which we call it as Maya. நாம் எப்பொழுதுமே மாயை என்னும் அந்த சக்தியினால் அந்த கவரப்பட்டிருக்கின்றோம். So what is an illusory energy? What Krishna says is that illusory energy is appear to be truth without me. That is, without the presence of Krishna, it looks like everything is true for us. அந்த மாய சக்தி என்னவென்றால் அது உண்மையாக இருப்பது போல் இருக்கின்றது. அது கிருஷ்ணரை விட்டு தவிர அது இருப்பது போல் அது தோன்றுகின்றது. So nothing can be existing without the presence of Lord Krishna. That has to be understood. கிருஷ்ணரை தவிர எதுவும் தனியாக இருக்க முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Srila Prabhupada writes in the Purport that it is a reflection of the light. By looking at the shadow of the light, it doesn't mean that is original. சில பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், இது ஒரு ஒளியின் பிம்பம் போல, அதாவது அதனுடைய ஷேடோ, அதாவது நிழல் போன்று இருக்கின்றது. See, the Maya do not have any independent existence. It has to be operated by some superpower. மாயை தன்னிச்சையாக அது இயக்க முடியாது. அதற்கு ஒரு அதைவிட உயர்ந்த சக்தியினால் தான் அது இயங்க முடியும். But the problem of this conditioned soul is they believe that as an original. It is like an example in the desert or maybe in a hot summer in the road when you go. The mirage, it looks like an appearance of water, and you keep moving and the water is also keep moving. So people are like that. They keep searching for that which is not the real happiness. உதாரணத்துக்கு பௌதிகமாக இருப்பவர்கள் இந்த மாயையை ஒரு நிஜம் என்று நினைத்துக் கொள்கின்றார்கள். உதாரணத்துக்கு நாம் காணல் நீர் பார்க்கும் பொழுது அங்கே தண்ணீர் இருப்பது போல தோன்றும். ஆனால் அந்த தண்ணீரை நோக்கி செல்லும் பொழுது அது இன்னும் தொலைவில் சென்றுவிட்டே இருக்கும். Similarly, a donkey, it loads so much of luggages. What the donkey, the breeder owner, what he does is he keep a small carrot piece in front of that, so that the donkey is thinking that I am going to eat this sweet carrot. So it carries whatever luggage you keep. So like that also human being, when they get a little happiness at some point of time, they feel I am going to eternally get this happiness, and they will keep on taking so much of load, forgetting that they are in the bodily concept and something has to be fed for the soul. இன்னொரு உதாரணம் கழுதையை நாம் குறிப்பிடலாம். இந்த கழுதை நிறைய பாரம் தூக்கி செல்கின்றது. அந்த கழுதையை மேய்ப்பவர் அதன் கழுத்தில் ஒரு கேரட்டை கட்டி விடுவார். அதை உண்பதற்காக அது முன்னால் சென்று கொண்டே அந்த பாரத்தையும் தூக்கி சென்றுவிடும். அதுபோல மனிதர்களும் கூட அந்த காணல் நீர் போன்ற அந்த சந்தோஷத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டு எல்லா விதமான சுமைகளும் எடுத்துக்கொண்டே சென்றுகின்றார்கள். Similarly, we cannot define a happiness. The happiness for one person may be different for another person. For example, in the rainy days, a person who is selling umbrella, he will be the happiest person. Whereas a rickshaw puller, of course there is no rickshaw puller nowadays. So if you see a street vendor who is having the shop in the street, maybe selling a fruits or flower, or so they may be feeling, oh, today it is raining and I have lost my business. So the happiness differs from person to person. இந்த சந்தோஷம் என்பது கூட மனிதர்களுக்கு மனிதர்கள் அது வித்தியாசப்படும். உதாரணத்துக்கு ஒரு மழை காலத்தில் குடையை விற்பவர் நிறைய குடைகளை அவர் விற்றுவிட்டால் அது அவருக்கு சந்தோஷம் இருக்கும். ஆனால் ஒரு ரிக்ஷாவை இழுப்பவர், இந்த காலத்தில் ரிக்ஷாக்கள் கிடையுதல் அவ்வளவு எளிதாக பார்க்க முடியாது, பட் இருந்தாலும் அவர் இந்த குடையை விற்கும் அந்த வியாபாரமானது அவருக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கின்றது. Another example, like you give 100 rupees to one beggar, he may be having too much of value for that money, whereas the same 100 rupee may not be valuable for a rich person.
இன்னொரு உதாரணம், ஒரு பிச்சை எடுப்பவர்களுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தால் அது ஒரு பெரிய மதிப்பாக அவர் கருதுவார். ஆனால் ஒரு செல்வந்தருக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தால் அது அவ்வளவாக மதிப்பு போட மாட்டார். So in where everybody can get the happiness and where everybody can feel the happiness together, that the definition of happiness is common to all is only when they get the self-realization. எப்பொழுது எல்லோருக்கும் பொதுவாக சந்தோஷம் என்று அவர்கள் கருத முடியும், அது தன்னை உணரும் அந்த பாதையில் மட்டும்தான். So the self-realization is not a one-day affair or with just 1 hour of hearing the lecture you are going to get that self-realization. இந்த தன்னுணர்வு என்பது ஒரு நாளிலோ இல்லது இந்த லெக்சர் இந்த கேட்டு 1 மணி நேரத்திலோ அது உணர்ந்து விடும் என்று நாம் கூற முடியாது. It is actually a gradual process where we all need to involve, like the person who really interested to know about himself has to involve, and it is a process, it's an evolution. இது ஒரு முறையான படிப்படியாக நடக்கும் விஷயமாகும். அது அவர் இந்த தன்னுணர்வு பாதையில் அவர் தன்னை நன்றாக மூழ்கி அதில் மெதுவாக அதில் முன்னேற வேண்டும். Because the ignorance which is considered as well of ignorance, like a dark well, so ignorance, so we need to come out from that ignorance so that we can realize about ourselves. இந்த அறியாமை என்பது ஒரு இருண்ட ஒரு கிணறு போன்றது. நாம் அந்த இருண்ட கிணறு என்று அறியாமையிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். So that is what Lord Krishna is giving small doses, like you want to put your daughter, little daughter or son, we cannot expect them to become a scholar in day 1. So we need to put them in a play school, they go to LKG. So slowly they go and they get the finest knowledge after some time. Of course it is material knowledge. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் நமக்கு சிறிது அளவுக்கு நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். உதாரணத்துக்கு நாம் நம்முடைய குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவது போல் ஒரே நாளில் அவர்கள் பெரிய படித்தவர்களாக நாம் அவர்களை ஆக்க முடியாது. உதாரணத்துக்கு முதலில் அவர்களுக்கு விளையாட்டு பள்ளியில் நாம் சேர்ப்போம், பின்னது எல்கேஜி யூகேஜி போன்ற படிப்படியாக அவர்கள் முன்னேறி நாம் அவர்களை நன்கு படித்தவர்களாக ஆக்குவோம். அது போலதான். So we all know that when Arjuna was refusing to fight, giving so many reasons, so Krishna has not given in a single sloka, he has not changed Arjuna. He has taken so much of efforts and he has put in so much of process so that the entire thing was understood by Arjuna. அர்ஜுனரும் அவர் சண்டையிட மாட்டேன் என்று பல்வேறு காரணங்கள் கொடுத்ததால் கிருஷ்ணர் அவருக்கு மெதுவாக சிறிதாக ஞானத்தை கொடுத்து அவரை முன்னேற்றினார். So the self-realization is fundamentally to understand the Vedas, which Krishna knows that it is not so easy. So he was encouraging everybody to do the ritual sacrifices and spoke about the karmakanda activities very much in the beginning. தன்னுணர்வு என்பது வேதங்களில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதாக அது செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணர் கர்மகாண்டம், அதாவது வேறு புரஸ்காரங்கள், பின்னர் யாகங்கள், அது போன்ற சிறிதாக முன்னேற்றம் பகவத்கீதையில் அவர் கொடுக்கின்றார். So sarvasya shaham hrudi sannivishto. So Krishna was telling everything what we are understanding through the Vedas is to know about the Supreme Lord. வேதங்களில் சாரம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணரை நாம் புரிந்து கொள்வதுதான். So once the essence is known to us, understood to us, that's what Krishna, that is what this translation says, at that time. So what is that time is, at that time he sees himself as well as the Lord. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது அதுதான் வேதங்களில் சாரம். அப்பொழுது அந்த சமயத்தில் அவர் தன்னையும் உணர்கின்றார், கிருஷ்ணரையும் உணர்கின்றார். So the great sage Vyasadeva, one fine morning, because he is the greatest sadhu and he can see what is going to happen in the future and all, he was realizing that people in the degraded age, they are not going to understand everything so easily.
So he bifurcated the Vedas and he has given so much of easiness, and it was divided into 4 parts. வியாசர் ஒரு நாள் அவர் இந்த எதிர்காலத்தை நோக்கி அவர் தியானித்திருக்கும் பொழுது இந்த வேதங்களை அவர்கள் அவ்வளவு எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று நினைத்து அந்த வேதங்களை நாளாக பிரித்தார். See, generally the sadhus, we used to say sadhu sange sarva siddhi hoy, lava matra sadhu sange sarva siddhi hoy. That means even a fraction of the seconds, if you associate with the sadhus, you get so much of benefit. So here Vyasadeva not only gave his association, but through this literature, through this so much of Puranas, Vedas, he wanted everybody to get the self-realization. ஒரு லவமாத்திர சாது சங்கத்தின் மூலமாக நாம் எல்லா விதமான வெற்றிகளையும் அடைய முடியும். அதனால் வியாசதேவர் நமக்கு அவர் தன்னுடைய இயற்றிய அந்த வேதங்களின் மூலமாகவும் நாம் எல்லா விதமான வெற்றிகளையும் அடைய அவர் அருள் புரிந்தார். So even he realized that Vedas may be a heavy subject for all the people, and that is the reason the sadhus like Vyasadeva and Valmiki, they gave Mahabharata and Ramayana for the people, and Bhagavad Gita was the smallest part in the great epic Mahabharata. வேதங்கள் ஒரு பெரிய கடல் போன்றது, அதை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம். அதனால்தான் முனிவர்கள் நமக்கு ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற இலக்கியங்களை கொடுத்தும் அந்த மகாபாரதத்தின் ஒரு சிறிதளவு பகுதிதான் இந்த பகவத்கீதை என்பது. So the reason is they wanted to uplift the ignorant people so that they get the taste of self-realization. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் பொதுமக்களை அவர்கள் முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற அந்த உயர் நோக்கு சிந்தனையில்தான். There is a verse in the Bhagavatam, Sri Sudra Dvija Bandhunam Trayina Shruti Gochara Karma Sreyashi Mudhanam Sreya Evam Bhave Iha Iti Bharatam Okhyanam Kripaya Munina Kritam. That means the Sris, the Sudras and Dvija Bandhuna, the Brahmanas. So this is Dvija Bandhuna, not the Brahmanas. So the purpose of this great epics is to uplift this downgraded people, fallen people. பாகவதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் உள்ளது. அதில் கீழ்நிலையில் இருக்கும் மக்கள், அதாவது ஸ்திரீ, சூதரர்கள், த்விஜபந்து போன்ற மக்களையும் மேல்நிலைக்கு எழுப்புவது என்பது காரணமாகவே இந்த புராணங்களும் இதிகாசங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Because these Puranas or the Upanishads are part of the Vedas, it is like a supplement. When you read a big novel, they give a small supplement, a small essence of 10-15 pages. So like that, this is a supplement so that the fallen people like the Sris or Sudras or Dvija Bandhuna, they can understand what is the purpose of the life. இந்த புராணங்கள் என்பது இந்த வேதங்களின் ஒரு பகுதி, அதாவது அதற்கு எடுத்துக்காட்டு போன்று இருக்கும் அந்த இலக்கியங்கள். இது முக்கியமாக இந்த கீழ்நிலையில் இருக்கும் அந்த மக்களை உயர்நிலைக்கு எடுத்து செல்வதற்காகவே இந்த புராணங்களும் இதிகாசங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Because your birth is from a high grade family, like for example from a Brahmana family, it doesn't mean you are a qualified Brahmana. உதாரணத்துக்கு ஒருவர் ஒரு பிராமண குலத்தில் அவர் பிறந்திருந்தால் அது உயர்ந்த குலம் என்று பொருள். ஆனால் அதில் பிறந்திருந்தால் மட்டுமே நமக்கு அந்த தகுதிகள் கிடைத்து விட்டது என்று நாம் கருதி கொள்ளக்கூடாது. See, that is what Srila Prabhupada writes in the Purport. Because you are born to a son of the Supreme Court judge, it doesn't mean that you are also a Supreme Court judge. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் தன்னுடைய உரையில் கூறுகின்றார், நீங்கள் ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைவருடைய மகனாக பிறந்திருந்தால் நீங்களும் உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைவர் என்று நீங்கள் கருதி கொள்ளக்கூடாது. So that needs a qualification. So when we wanted to understand ourselves, despite being born in a Brahmana family, it needs an understanding of the Vedas and the essence of the Vedas.
அதனால் நமக்கு தகுதிகள் வேண்டும். அந்த தகுதி இந்த வேதத்தின் சாரம், இந்த புராணங்களின் சாரம் எல்லாவற்றையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So if you take in a simple words what is the purpose of Ramayana and Mahabharata, Ramayana says, it gives a definition how a person should live, and Mahabharata says how a person should not live. இந்த சாரம் உதாரணத்துக்கு ராமாயணத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மனிதர் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்ற அந்த சாரம் ராமாயணத்தில் நாம் பார்க்கலாம். மகாபாரதத்தில் எவ்வாறு ஒரு மனிதன் வாழக்கூடாது என்பதை பற்றி மகாபாரதத்தில் நாம் பார்க்கலாம். Because why we need to get this education is we are all waiting for taking up our final examinations. We don't know when the examination will be announced. So to come out successful in the final examination, you should qualify yourself. இந்த கல்வி எதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் நம் இறுதி பரீட்சையை நாம் எதிர்கொள்வதற்கு. எப்பொழுது நமக்கு அந்த இறுதி பரீட்சை நமக்கு வரும் என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த இறுதி பரீட்சையில் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும். அதற்காகவே இந்த கல்வி எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So the major thing for this examination is the self-realization. So what is the meaning of a self-realization? இந்த பரீட்சை முக்கியமாக இந்த தன்னுணர்வு என்பதை அந்த கல்வி கொடுப்பதற்காக. தன்னுணர்வு என்றால் என்ன என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So it is an understanding of our constitutional position with the Supreme Lord. What is the relationship a jīva is maintaining with the Paramatma? இந்த தன்னுணர்வு என்பது நம்முடைய சொந்த நிலையை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வது. அதாவது நமக்கும் பகவானுக்கும் இடையே இருக்கும் அந்த உறவு என்ன என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்வது. The individual soul is part and parcel of the Supreme Lord. So how do we understand that and how do we serve the Supreme Lord so that our connection is getting stronger? இந்த ஆத்மாவானது பகவானின் ஒரு அம்சமாக இருக்கின்றது. ஸோ அந்த அம்சம் எப்படி பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Prabhupada says these impersonalists cannot understand and they may be arguing about this particular philosophy. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், அருவவாதிகள் இந்த தத்துவத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்கள் இதை பற்றி நிறைய வாதம் செய்திருவார்கள். Because it is a loving exchange between the devotee, or you can say that the soul is having, and the pleasure is given to the Supreme Lord. இது ஒரு அன்பு பரமாற்றம் பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையே. ததா புருஷ ஆத்மானம் கேவலம் பிரக்ருதே பரம் நிரந்தரம் ஸ்வயம் ஜோதிர் அஜ்ஞானம் அகாந்திதம். Meaning the self-realization means to see one's proper identity. So what is your identification? That has to be understood by us. தன்னுணர்வு என்பது நம்முடைய நிஜமான அந்த நிலையை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வது. என்னுடைய நிலை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் தன்னுணர்வு. So basically we are all looking at only at the body level. I am this body, you are this body. So our concept is at the bodily level. பொதுவாக நாம் இந்த சரீரத்தின் உணர்விலேயே நாம் இருக்கின்றோம். நான் இந்த சரீரத்தில் இருக்கின்றேன், நான் அந்த சரீரத்தில் இருக்கின்றேன் என்பதை போலதான் நாம் பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். So yesterday in the lecture Satyadharma Prabhu was given a fine examples how a person can realize the presence of soul. நேற்று சத்யதர்ம பிரபு ஒரு அருமையான உதாரணம் கொடுத்தார், எப்படி நான் ஆன்மா என்பது புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக. So the very earliest lesson in Bhagavad Gita, everybody knows that Dehino Asmin Yata Dehe, meaning Dehi, owner, Deha, body. So the owner has to know about the importance of the body, meaning of the body he has to understood. பகவத்கீதையின் முதல் பாடமே நான் இந்த உடல் இல்லை என்பது, நான் இந்த உடலை வைத்திருப்பவன் நான் என்று நாம் அந்த உணர்வுக்கு நாம் வர வேண்டும். நான் இந்த உடல் இல்லை, நான் இந்த உடலை வைத்திருப்பவன் என்ற உணர்வுக்கு நாம் வர வேண்டும். So aham brahmasmi, that means I am not the body. This is the first lesson. Of course it will be very difficult to digest that particular concept, but the immediate lesson for a human being to get the self realization is to realize that I am not this body.
அகம் பிரம்மாஸ்மி என்றால் நான் இந்த உடலில்லை, நான் இந்த ஆத்மா என்பதை அறிவதுதான் இந்த தன்னுணர்வில் முதல் பாடம். So this knowledge, how do we get this knowledge? I am not this body. Okay, somebody is speaking that you are not the body, but how do you understand, how do you realize that you are not the body? யாராவது சொல்லலாம், நீ இந்த உடலில்லை ஆத்மா என்று. நான் தெரிந்து கொண்டாலும் அதை எப்படி உணர்வது நேரடியாக? So that also Krishna is telling like tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. So you need to approach a spiritual master and he is giving certain parameters when you are approaching the spiritual master. இதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு நாம் ஒரு ஆன்மீக குருவை நாம் அணுக வேண்டும். ஆனால் இந்த ஆன்மீக குருவை அணுகும் பொழுது சில முக்கியமான விஷயங்களையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So when you want to understand about your body and when you are asking, when you are inquiring, the mood should be very humble, you should be very submissive and you should be in the servicing mood, and you are going to listen and you are going to get that information from a person who has already tasted. See, when you are asking what is the taste of this particular sweet, if a person who tasted, he will give the clear explanation. நாம் ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகும் பொழுது மிக பணிவுடன் அடக்கத்துடனும் நாம் அவரை அணுக வேண்டும். அவரிடம் இருந்து நாம் அவருக்கு நாம் சேவை செய்து அவர் கூறும் விஷயங்கள் நாம் கேட்க வேண்டும். அவர் யாரை அணுகின்றோமோ அவர் தன்னை உணர்ந்த அந்த நிலையில் இருக்கின்றார். அப்பொழுது அவர் அந்த தன்னுணர்வை நமக்கு கொடுக்க முடியும். உதாரணத்திற்கு நாம் ஒரு இனிப்பை நாம் சுவைக்க வேண்டும் என்றால் இனிப்பை சுவைத்தவர்கள் நமக்கு அந்த இனிப்பை பற்றி நாம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். So basically when we are approaching the spiritual master, there are two ways. You just listen what he says, or you can inquire about. In a submissive mood you can inquire. நாம் ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகும் பொழுது இரண்டு விஷயங்கள் நாம் செய்யலாம். ஒன்று, நாம் அவர் கூறும் விஷயத்தை கூர்ந்து கவனித்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால் நாம் அவர்களுக்கு கேள்விகள் கேட்டு நாம் அவர் கூறும் விஷயத்தையும் கேட்டுக்கொள்ளலாம். If we ask the devotees why Lord Krishna had spoken Bhagavad Gita to Arjuna, the immediate answer everybody will say is Arjuna is a Sakha and he is a Bhakta. ஏன் பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு கூறப்பட்டுள்ளது என்றால் பக்தர்கள் கூறுவார்கள், அவர் அர்ஜுனர் அவருடைய ஒரு பக்தரும் அவருடைய நண்பரும் ஆனதால் பகவத்கீதையை அவருக்கு கூறினார் என்று கூறுவார். See, more than that, if you really understand why Krishna had spoken to Arjuna means Arjuna only has inquired from Krishna, not anybody else in that place. They asked Krishna. The reason being, Arjuna knows everything before the battlefield. He knows who is Kauravas and what is the reason for everything he knows. But suddenly he takes a turn that I don't want to fight, and he is giving so many reasons to Krishna. So that inquiry was made, so the knowledge was given to Arjuna. நாம் மேலும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னவென்றால் அர்ஜுனர் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரிடம் அவர் கேள்விகள் வினவினார். அந்த கேள்விகளுக்காக கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கின்றார். அர்ஜுனருக்கு இதற்கு முன் ஏற்கனவே எல்லாமே தெரியும், எல்லா விஷயங்கள் தெரிந்திருந்தாலும் கூட அவர் இந்த கேள்விகளை எழுப்பியதால் கிருஷ்ணர் அவருக்கு பகவத்கீதையை உரைக்கின்றார். So similarly, when we take Parikshit Maharaj, having known that within 7 days he is going to leave his body, he would have simply went inside one room, antakalecha mameva smaran muktva kalevaram. He would have started chanting for 7 full days. But he went directly to Goswami, Sukadeva Goswami, and there he inquired. அதே போல பரீட்சித் மகாராஜாவும் 7 நாட்களில் அவர் உயிரை விடுவார் என்பதை அறிந்திருந்தும் அவர் ஒரு தனியாக ஒரு அறையில் சென்று அவர் ஜபம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்து தன்னை உடலை விட்டிருக்கலாம். ஆனால் அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் சென்று அவர் தன்னுடைய கேள்விகளை வைக்கின்றார். So why this knowledge is very much important is, this is where the self realization takes place. இந்த அறிவானது எதற்காக அவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்றால் இந்த அறிவிலிருந்து தான் தன்னுணர்வு என்பது ஆரம்பமாகின்றது.
So Krishna says in Bhagavad Gita in various slokas the importance of knowledge. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் பல்வேறு இடங்களில் இந்த முக்கியத்துவம், இந்த ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி அவர் கூறுகின்றார். So Krishna says this knowledge is a weapon to cut the material attachment. Also Krishna is comparing this knowledge to a boat so that we can cross over this material ocean. கிருஷ்ணர் இந்த ஞானத்தை ஒரு ஆயுதம் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார். இந்த ஆயுதமானது இந்த பௌதீக பந்தங்களை எல்லாம் உடை தெரியும், அது தொகர் தெரியும். அதே போல இந்த ஞானத்தையும் ஒரு படகைக்கு ஓமை கொடுக்கின்றார். அந்த படகின் மூலமாக பவசாகரத்தையும் நாம் கடந்து விடலாம். Because the spiritually elevated persons, they can give pleasure to the Supreme Lord in different rasas. We all know that beautiful 5 rasas where they can serve the Supreme Lord. Whereas the materially completely drenched in the material ocean, they are all self-centered so that they wanted to enjoy, they wanted their body to enjoy. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள், அதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் பகவானுக்கு அவர்கள் ஆனந்தத்தை கொடுக்கலாம் பல்வேறு ரசங்களின் மூலமாக. அதன் மூலமாக அவர்கள் சேவை செய்யலாம். ஆனால் பௌதீகமாக பந்தப்பட்ட அந்த ஆத்மாக்கள் தன்னுடைய புலன்களின் இன்பத்திற்காக பாடுபடுகின்றார்கள். Because they are all enjoying in that illusory energy, illusory maya, temporary happiness. They are all taking that as a permanent and they are all enjoying there. அவர்கள் பௌதீகமாக ஆனந்தம் கொள்பவர்கள் இந்த மாயை வந்து நிரந்தரம் என்று அவர்கள் நினைத்து அதில் இன்பம் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். But they are all forgetting that they are all the minute particle and everything is under the control of the Supreme Lord. They consider themselves a doer of all the activities. அவர்கள் எல்லாமே தான் முக்கியமானவர்கள், தான் ஒரு சிறிய ஆத்மா என்பதை அவர் மறந்திருக்கின்றார்கள். தான் எல்லாவற்றையும் செய்பவர் என்று நினைத்துக் கொள்கின்றார்கள். The reason why he is not able to see himself is that he is considering as an enjoyer. It is like an example, when a child wants to go for playing, maybe the mother gives the permission to go out. When the child is keep playing in the ground, it completely forgets everything and it thinks that I am independent, I am enjoying myself. அவர்கள் ஏன் தன்னை உணர்வதில்லை என்றால் அவர்கள் தானே அனுபவிப்பாளர் என்று நினைத்துக் கொள்கின்றார்கள். உதாரணத்திற்கு ஒரு தாய் தன்னுடைய மகனுக்கு வெளியே சென்று விளையாட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் இந்த தாய் அனுமதி கொடுக்கின்றார். ஆனால் அனுமதி கொடுத்தவுடன் வெளியே சென்று அவர் ஆனந்தப்படும் பொழுது அவர் நினைத்துக் கொள்கின்றார், நானே எல்லாவற்றுக்கும் எந்தவித தடையின்றி நான் எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பேன் என்று நினைத்துக் கொள்கின்றார். So only when the child realizes that I need to go out, then it comes out. So similarly, only when this jiva understands that something is bigger than us and when they want to take the shelter, then the things are happening. எப்பொழுது அந்த குழந்தையானது திரும்பவும் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றதோ அப்பொழுதுதான் செல்ல முடியும். அதுபோல ஒரு ஆத்மாவும் தன்னை விட உயர்ந்தவர் பகவான் இருக்கின்றார் என்று அறிந்தால்தான் இந்த தன்னுறவில் அவர் முன்னேற முடியும். That's what Srila Prabhupada is writing in the Purport. When the living being prays to the Lord for deliverance from the clutches of forgetfulness. Meaning we are all forgetting that. Yes, Prabhuji. சில பிரபுபாத தன்னுடைய உரையில் குறிப்பிடுகின்றார், எப்பொழுது ஒரு ஆத்மாவானது பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்கின்றதோ இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து என்னை விடுவிடுங்கள் என்று, அப்பொழுதுதான் அவருக்கு அந்த விடுதலை கிடைக்கின்றது. So basically it is the shelter, Saranagati. We need to surrender to the Supreme Lord to get out from the clutches of Maya. அதாவது நாம் பகவானிடத்தில் நாம் சரண் போக வேண்டும். அந்த சரண் புகும் அந்த நிலையில்தான் நாம் இந்த மாயையின் அந்த பிடியிலிருந்து நாம் வெளியே வர முடியும். So vitaraha bhayakrodho manmaya mam upashritaha. That is being freed from the attachment, fear and anger. Because once you are attached too much with certain things, you tend to develop a fear, right? Whether I'll be in a position to retain this pleasure or not.
And when something goes wrong, you are not able to enjoy that, you are getting into anger. இந்த பௌதீக பந்தமானது அது எப்பொழுது அந்த பௌதீகமான விஷயங்கள் நம்ம விட்டு விலகிவிடுமோ என்ற காரணத்தால் நமக்கு பயம் ஏற்படுகின்றது. அதனிலிருந்து அந்த பயத்திலிருந்து நமக்கு கோபம் எழுகின்றது. So those people who are all very much attached, it will be very, very difficult. But how to come out from this maya? யாரெல்லாம் அந்த பௌதிகமான பந்தத்தில் நிறைய சிக்கியிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பயமும் அந்த கோபமும் இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த பந்தத்திலிருந்து எப்படி நம்மை விடுவித்துக் கொள்வது? See, self-realization means that you should have the desire to understand what is a self-realization. ஆன்மீக உணர்வு என்பது முதலில் நாம் அந்த ஆன்மீக உணர்வு என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளும் அந்த ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். Even in the material life, if somebody wants to become a pilot, maybe in the young age itself, he is developing a desire to become a pilot. So he is taking so much of efforts, equip himself to become that pilot. உதாரணத்துக்கு ஒருவர் விமானம் ஓட்டும் பைலட்டாக ஆக வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டால் அதற்கு முதலில் ஆசைப்படுகின்றார். பின்னர் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் முயற்சிகளும் எடுக்கின்றார். So that the desire is Shraddha. So you need to have the Shraddha to understand about yourself. அந்த ஆசை என்னவென்றால் நமக்கு அந்த நம்பிக்கை, நாம் தன்னுணர்வு என்ன என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் என்ற அந்த நம்பிக்கையும் நமக்கு வர வேண்டும். So it's a gradual process, like I told earlier. With your Shraddha, you need to associate with the similar minded persons who are going to give you that knowledge. Like we all know that when we wanted to reach the stage of a prema, we go step by step, right? Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivarti, so many things, Ruchi, Asakti, everything is happening. So the desire is the first thing. You need to have that Shraddha. நாம் ஏற்கனவே கூறியது போல் இந்த தன்னுணர்வானது ஒரு சீரான ஒரு பாதையாகும். அந்த பாதையில் முதலாக நமக்கு அந்த ஸ்ரத்தா, அந்த நம்பிக்கை வர வேண்டும். அந்த நம்பிக்கை அதாவது ஆசையிலிருந்து தோன்றுகின்றது. அந்த ஆசையானது, அந்த நம்பிக்கையானது பின்னர் சாது சங்கம் என்ற அந்த நிலைக்கு வருகின்றது. படிப்படியாக அது கிருஷ்ணரின் பிரேமையை நோக்கி செல்கின்றது. So basically this knowledge, tadvidi pranipatena, once we get the knowledge, once we get the taste, once we get the desire, so self-realization is slowly started getting into, it is manifesting in ourselves. நாம் ஆன்மீக குருவிடம் சென்று அவரிடம் நாம் அந்த ஞானத்தை பெறும் பொழுது அந்த ஞானத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு விதமான சுவையும், அந்த சுவையிலிருந்து நமக்கு ஆசைகளும் தோன்றி இந்த தன்னுணர்வில் பாதையில் செல்வதற்கான அந்த சக்தியும் கொடுக்கின்றது. So the greatest concession what Krishna says is even a sinful person also can come out from that sin once he takes the desire to get that knowledge. இங்கே பகவத்கீதையில் ஒரு பெரிய கருணை கிருஷ்ணர் கொடுக்கின்றார். அதாவது ஒரு பாவப்பட்ட ஒரு ஆத்மா கூட இந்த ஞானத்தின் மூலமாக அந்த பாவங்களில் எல்லாம் கழித்து அவர் தூய்மை அடைந்து விடலாம். So the intelligence, the person's commitment, and he should be really intelligent to understand all those things to get that self-realization. அதே போல தன்னுடைய புத்தியின் மூலமாகவும் நாம் இந்த தன்னுணர்வை பற்றி நாம் நன்றாக அறிந்து கொண்டு நாம் முன்னேற வேண்டும். But for a common person it will be very, very difficult to understand the Vedas, all those things. ஆனால் ஒரு பொது மனிதனுக்கு இந்த வேதங்களை புரிந்து கொள்வது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். In Naimisharanya, when Suta Goswami was invited, so he was reproducing what he heard when Parikshit Maharaja was hearing. He was having that much of memory, so he was able to reproduce everything. நைமிஷாரண்யத்தில் சூத கோஸ்வாமி பேசும் பொழுது அவர் பரீட்சித் மகாராஜா கேட்ட அந்த விஷயங்களில் எல்லாம் அவர் நினைவு கூர்ந்தார். அவருக்கு அவ்வளவு ஞாபக சக்தி இருந்தது.
Modern days, the memory has completely lost and people are using lot of equipments so that they can produce even a small mathematical calculation also, they are using the calculator nowadays. ஆனால் நவீன காலத்தில் இந்த நினைவானது குறைந்து கொண்டே இருக்கின்றது. பலவிதமான கருவிகளை நாம் உருவாக்கி ஒரு சிறிதளவான கணக்கு போடுவதற்கு கூட நாம் கால்குலேட்டரை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம். See, that is what Chaitanya Mahaprabhu, when he met Prakashananda Saraswati, so he was asking, you are a renounced order person, why you are not reading the Vedantas and you are simply chanting yourself? சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரகாஷானந்த சரஸ்வதியை அவர் சந்தித்த பொழுது பிரகாஷானந்த சரஸ்வதியும் கூறுகின்றார், நீங்கள் எதற்காக நீங்கள் வேதங்களை படிக்காமல் நீங்கள் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று கேட்டார். See, Vedanta is the last word in the Vedas. That means knowing the ultimate. வேதாந்தா என்பது இந்த வேதங்களின் கடைசி வாக்கியம். நாம் இறுதியாக வேதங்களின் சாரம் என்பதை அறிந்து கொள்வதுதான். So Chaitanya Mahaprabhu was telling, my spiritual master has told that you are not so intelligent enough to understand. So he was advising me to chant the holy name of the Lord. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், என்னுடைய ஆன்மீக குருவானவர் என்னை ஒரு புத்திசாலி என்று கருதவில்லை, அதனால் எப்பொழுதும் நீ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்குமாறு அவர் எனக்கு கட்டளையிட்டார் என்று கூறினார். Because we all know that Shanvada Svagadaha Krishna Punya Shavana Kirtanaha. Because there is non different to understand the Supreme Lord, the form and the name. So we are chanting the holy name so that we are realizing the Supreme Lord and we get the taste of the Supreme Power. இந்த நாமத்துக்கும் அவருடைய பகவானின் ரூபத்துக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் கிடையாது. அதனால் நாம் நாமத்தை ஜபம் செய்து நாம் கிருஷ்ணரை உணர்ந்து கொள்ளலாம். So even Chaitanya Mahaprabhu was recommending the need for the sadhu sangha bhajana to do the chanting, to live in the holy dham and to the vigraha worship, all these things he was telling. But still everything, if you take connected with the association, we get the taste of chanting. சைத்தன்ய மகாபிரபு 5 முக்கியமான விஷயங்களை கூறுகிறார். இந்த தாமத்தில் வசிப்பது, விக்கிரக ஆராதனை செய்வது, சாது சங்கம் கொள்வது, நாம் இந்த எல்லாவற்றையும் நாம் கடைபிடித்தால் நாமத்தின் அந்த ருச்சியை நாம் பெறலாம். So chant and be happy. Why Prabhupada was telling that chant and be happy is both the gross body and the sublime, both are getting the taste of that happiness. பிரபுபாதர் ஜபம் செய்து நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று கூறியிருக்கின்றார். அதன் அர்த்தம் நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்து நம்முடைய ஸ்தூல மற்றும் சூஷ்ம சரீரம் இரண்டுமே நாம் ஆனந்தமாக சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்ளலாம். So in this Kali Yuga, with this degraded mind and so much of other attachments to us, for the human being to come out from all this Maya illusory energy, which is nothing but Krishna's another form of energy. இந்த கலியுகத்தில் நாம் இந்த மாயையின் பிடியிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். இந்த மாயை என்பது கிருஷ்ணரின் இன்னொரு சக்தியே தான். So when he see, like he says, at the time he see himself as well as the Lord is in this Kali Yuga dharma, it is only Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So chanting the holy name of the Lord, you are merging into the existence of the Supreme Lord in the way of his name, sound and the vibration. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்வது நாம் பகவான் இடத்தில் நம் நாமத்தின் மூலமாக அவரிடம் நாம் ஒன்றிணைந்து நாம் இருக்க முடியும். So this holy month of Damodar, so we all know that what are all the pious activities, spiritual activities which we can do that. So this is a high time that we need to involve ourselves as well as try to bring in more people, so that those who are all considering themselves as doer of the activities, at least we can give them the small dose of what is the self-realization.
இந்த தாமோதர மாசத்தில் நிறைய சேவைகள் இருக்கின்றது. நாம் எவ்வளவு தூரம் மற்றவர்களை இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துக்கு நாம் கொடுத்து அவர்கள் தான் அனுபவிப்பாளர், அவர்கள் தான் செய்பவர் என்று நினைத்துக் கொள்ளும் அவர்களை நாம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நாம் கொடுத்து உயர்த்துவோம். So as a part and as a soldiers in Srila Prabhupada's army, it is the responsibility of every soldier that we all need to utilize this particular month. So materially also we can give them an attraction, how they are going to get benefited, and we can try to pull them out. At least a small step in that direction will be a greatest service of us. நாம் எல்லோரும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் அந்த சேனையாகவும், ஸோ நாம் சேனையாக இருந்து நாம் மற்றவர்களை இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கொடுத்து அவர்கள் நிலையை தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து உயர்ந்த நிலையத்துக்கு நாம் உயர்த்துவோம். Hare Krishna. With that I will be ending and thanking everybody for this wonderful opportunity. Hare Krishna. Mic. Hare Krishna Prabhu, that last point, all this is executed by the Lord either through his external potency or directly by his internal potency. So by his external potency means by the mercy of devotees, pure devotees, we can take it like this or some other thing. Yeah, in that meaning like everything is by him only. Maybe he sends a representative, or it's all his arrangement. In a simple language, it's all his arrangement. Even the Maya is also his arrangement, it's his energy. So people are considering that it is, I am responsible for whatever happiness I am getting it. So he is instrumental, like when we see that how the jīva is looking for something, how the prakriti, how the Lord is facilitating prakriti to give, and how the Lord is approving everything. So in that way it is his energy. கேள்வி என்னவென்றால், பிரபுபாத தன்னுடைய பதத்தில் எல்லாமே பகவானுடைய சக்தியின் மூலமாக, அதாவது பகிரங்க மற்றும் அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக நடைபெறுகின்றது என்பது கேள்வி. அந்த பகிரங்க சக்தி என்ன என்பது கேள்வி. அங்கே எல்லாமே பகவானின் உடைய சக்தியில்தான். சிலர் பகவானினுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து சிலர் எல்லாமே செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்பது சரியான புரிந்து கொள்வதுதான். Hare Krishna. Prabhuji, any online question is there? Hare Krishna Prabhu, thank you so much. There is no online questions, Prabhu. Hare Krishna. There are no questions, Prabhu. But thank you so much for the wonderful class, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Vancha kalpatarupayasya kripa sindhubhyev cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Thank you for the translation. Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you, Bhakta Prabhu. Hare Krishna.